Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah beriman dirahmati Allah, kita akan meneruskan sesi dalam menjawab kemusykilan agama, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan sesi ini sesi yang mana kita mendapatkan keampunan, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu pemahaman dalam agama dan dapat kita mengamalkannya insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita akan masuk kepada soalan yang pertama yang ditujukan. Soalan ini kebanyakan dalam bahasa Inggeris. Maka soalan menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. I was born a Muslim residing here in Singapore. My father is a Malay and my mother is a Chinese. I'm going to marry my fiancée soon, who is a Chinese-born Singaporean. Inshallah, all things are on track for her to convert a Darul Arqam before we proceed to nikah. We are soon going to receive keys to our new HDB flat, but my girlfriend suddenly said we cannot open the door or do renovation at all because it will clash with the Chinese Hungry Ghost Festival. I strongly believe that this is a religious festival and we should not pay heed to it, but my girlfriend says it's cultural belief and for a peace of mind. Basically, this question and he is asking and that a couple and he is going to get married, and the lady and he is a Chinese and he convert. Lady is Chinese and he convert. So they are going and to get married and they are going and to move in and into the new house. But the fiancé and he's saying that they should not any do renovation because of the situation that it coincides any with the Hungry Ghost any festival. Because any part any of their belief any is that when a person any does any such any kind of renovation any it will not any bring good luck. This is what any I understood any from the question. So point number one, any as Muslims, any we have to understand whenever any we speak any about superstition, any everything any has to be based in the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is not any permissible any for a Muslim any to believe any in something that has no basis any in the Quran, no basis any in the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and no basis any in the Islamic any teachings any at all. It is not any permissible any for a Muslim any to believe any in something that can give any effect if it doesn't have any basis any in the fundamental any beliefs or basis any from the teachings any of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So as Muslims any we must be clear any on that, because our belief any is based any on the belief any that there is no God any but Allah, that nothing any can give effect except Allah subhanahu wa ta'ala. Other than Allah subhanahu wa ta'ala cannot any give effect. Only Allah subhanahu wa ta'ala is all powerful, Allah is all willing, Allah is all knowing. So everything any that we do, we depend any on Allah subhanahu wa ta'ala. And there are things any that Allah told us any to do. There are things any that Allah subhanahu wa ta'ala prohibit us. There are things any that Allah subhanahu wa ta'ala explain any to us any about the dangers any of doing any certain any rituals any, for example. So when comes any to this kind any of beliefs any has no basis any in Islam. And if we Muslims any we do not any believe that such any festivals any bring about any good luck or bring about any bad luck, because in Islam any we do not have any basis any for believing any in any kind any of these any beliefs any, because there is no basis any in the Islamic faith. So it is not permissible for a Muslim any to believe, and it is not any permissible any for a Muslim any to put in any action towards any that kind of belief. So my advice any to the person any who is asking any the question is that here comes any the importance any of Islamic education, because you are facing with someone who has just entered into the fold of Islam. There must be wisdom. So but number one, we have to understand the issue. We have to understand our beliefs. We have to understand the boundaries, and then we have to think about how to impart this knowledge to people who are new to Islam, because we also do not want to be harsh in a way that we become the reason and people run away from Islam. Because sometimes people they do not know because they do not study. And if a person just enter into the fold of Islam and it is understood, sometimes they do not know. They thought that this is a cultural practice, but it's not any cultural. It is something that has got to do with belief. It has something that has got to do with belief. There is a differentiation between
believing in something and doing something based on culture. There are differences. This is something that is long-winded, and if you want to speak about and to give any examples. But basically, what is important, as husbands, we have to educate our wives, especially when we find our wives not having that level of understanding in so many of these issues. So when it comes to doing any renovation that it coincides with a particular month, any non-Muslim month, there is what you call it, no such things that you cannot perform such renovations because of that coincidence. What we should do is to perform everything that we do based on the Islamic calendar, based on the Islamic teachings, and this is what we as Muslims we should abide with. So I hope that answers the question, insyaAllah ta'ala. Soalan ini menanyakan berkenaan dengan satu orang dia nak berkahwin dengan seorang wanita. Wanita ini baru masuk Islam. Jadi kepercayaannya adalah Hungry Ghost ini membawa apa kita mengatakan seperti macam bad luck. Dia nak buat renovation. Jadi seorang ini menanyakan adakah dia meneruskan renovation ke tidak. Kita mengatakan teruskan renovation. Sebab ini tidak ada kena-mengena dengan Islam. Dia sebagai seorang Muslim, kita tidak percaya kepada perkara-perkara yang seperti ini. Maka apa yang wajib adalah kita harus mempelajari akidah kita dengan betul. Kalau kita mendapati isteri kita tidak memahami, wajib kita mengajarinya. Wallahu a'lam bissawab. Second question is asking, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Can I use the hospital pillow dust as tayammum, as I do not have any sand or mud while staying in the hospital? Number 2, as I have tubes on my hand, am I allowed to pray with short sleeve for lady as I have tubes on my hand? So there are two questions here. Number 1, and is asking about that a person that is hospitalized and she has any difficulty to use any water. Can she use the pillow dust in replace for tayammum? So we have to look at the situation. And if a person has the ability to do ablution, then it is compulsory to do ablution, because now you are in the situation you have water. You have water. If you can use water, then you cannot use tayammum. But if you cannot use any water, especially at the parts where there are tubes in the body parts in your wudu, then you have to do two things. Number 1, you have to take ablution, and number 2, you have to do tayammum in replace of the parts that water cannot reach. So now the question then only comes, when it comes to tayammum, is it permissible for a person to use the dust at the pillow? In the madhab al-Imam Shafi'i, it is not permissible. So let me mention that there are differences amongst the ulama. When it comes to dust, in the madhab al-Imam Shafi'i, we have a strict ruling when it comes to tayammum. The only thing that we can use for tayammum is pure dust. We can use pure dust. But in the Hanafi madhab, there is a lighter opinion that says that we can use the dust from pillows and from couches. So it depends on the situation. If you have difficulty finding dust, bringing dust, then you can use tayammum from the pillows in the hospital. But of course, it is better that if a person, for example, in such a situation, that a person can ask any family members, for example, to bring some dust, because you know that you are going to do tayammum. That is better, so that you go out of all differences amongst the ulama. So tayammum on pillowcases is only permissible if a person is unable to find the pure dust. So this is question number 1. Number 2 is about prayers. And the question is asking, as I have tubes on my hand, am I allowed to pray with short sleeve for a lady as I have tubes on my hand? So she is asking, she is hospitalized and there are tubes at the hand. Can she pray wearing long sleeve? So now we have to look at the situation. If there is a possibility of her praying underneath a garment and to close that body part, then it becomes compulsory upon her to pray while covering the aura. But in any case that she is unable to do so, due to the presence of many tubes, and she is having difficulty in covering the body part, then she pray without covering that body part. Then she pray without covering that body part, and the prayer is valid. The prayer is valid, and it is compulsory upon her to do i'ada. And in our madhab, there is a thing that we call al-i'ada, not qada, al-i'ada. Whenever we perform any prayers where there are certain conditions are not met, we have to pray back again when we are well.
this any prayer is al-i'adah. It doesn't mean any that the prayer is not valid. The prayer any is valid. But to make any the prayer complete, we pray a prayer any that is called al-i'adah. So this is the solution any for this situation. Jadi saya ringkas ini dalam bahasa Melayu. Soalan menanyakan dia kat hospital, dia tidak ada tanah, dia tidak ada debu, dia nak melakukan tayamum, boleh tak dia menggunakan debu daripada bantal? Ini berkenaan dengan debu daripada bantal dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi dalam mazhab Hanafi ada pendapat mengatakan boleh. Cuma kalau sekiranya seseorang itu betul-betul tidak boleh mencari debu, dibolehkan dia mengikut pendapat ini. Tapi lebih afdal yang ini dia mencari debu ataupun yang ini dia mengirim saudaranya untuk membawa debu yang ini bawa debu ke hospital. Kalau hospital mengatakan tidak boleh ada debu sama sekali dalam bilik, maka dia boleh melakukan taklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan debu dengan yakni bantal ataupun dengan katil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hendak bertanya, saya dapat satu mimpi. Saya ternampak Al-Quran. Selalunya kalau buka Al-Quran nampak surah Al-Fatihah, tapi ini tak. Bila saya hendak baca, tiba-tiba tersadar. Saya sadar pada pukul 12.23 pagi. Jadi berkenaan dengan mimpi, sentiasa saya mengatakan saya tidak tahu yang ini nak mentakwilkan mimpi. Terus terang kan, saya tidak mentakwilkan mimpi. Cuma apa yang saya boleh mengatakan, insya-Allah ini adalah mimpi yang baik. Insya-Allah ini adalah mimpi yang baik. Satu orang yang mimpi melihat Al-Quranul Karim, insya-Allah itu adalah tanda yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mimpi ini dia boleh menjadi satu ilham daripada Allah. Dia boleh datang daripada syaitan juga. Jadi mimpi-mimpi yang baik, kita harapkan insya-Allah dia adalah sesuatu yang ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia memberikan isyarat yakni kepada kepentingan bagi seseorang untuk yakni membaca yakni Al-Quranul Karim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. I hope you are doing well. I would like to know, what do dreams mean in our religion? I'm married, but I have been getting dreams of an individual I used to know. The dreams occur once every month or so. Nearly all the dreams is about us getting together. It is disturbing. I've never told my spouse about this, and it may cause unnecessary conflict. So this again is a question about dreams. A person constantly having this dream after he got married. He dreamt about his female friend, and this is haunting him every time he saw in the dream. So we have to understand, dreams can come from the devil. Dreams can come from the nafs. So it doesn't mean that every dream that comes to you, it is a true thing. No. Sometimes it is one of the ways that the devil is trying to deceive you. So if the dreams is telling you to perform an act of ma'siyah, then you know this is not from Allah Subhanahu Wa Taala. This is from the devil. So you should not pay attention to this dream. You should not pay attention to this dream and ask Allah Subhanahu Wa Taala for guidance, and especially before sleeping, sleep in a state of ablution, and recite the adhkar before sleeping. The important zikr that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam taught us is the three qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, and qul a'udhu birabbin nas. So we do our hand like this, and we read in our hands. And then after that, we blow it 3 times. This is based on the hadith. And we wipe our whole body. This is in a case where a person constantly getting bad dreams. This is what we advise. And before you sleep, it's crucial to observe the etiquettes of sleeping. Inshallah, and after some time it will go away. But if a person, mashallah, and he sleeps in a state of listening to music, not having any wudu, doing any ma'asiyah and all these things, then we should not blame anyone except ourselves. And if you get any bad dreams, because shaitan love all this. Shaitan becomes our close companion. So he can incur effect in our dreams. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bertanya ini untuk kawan saya. 4 bulan yang lepas suami kawan saya melafazkan talak. Mereka sedang dalam proses perceraian. Masih tunggu date mahkamah ini semua. Saya mau tanya, since suami saya lafazkan talak, does the suami still have to give nafkah di dalam proses perceraian ini, atau suami dia harus tetap kasih sampai officially divorce? Jadi sekarang kita nak faham keadaan dulu ya, sebelum ini kita menjawab. Jadi sekarang ini keadaannya, soalan menanyakan seorang ini diceraikan.
seorang isteri diceraikan oleh suaminya 4 bulan yang lepas. Masya Allah, 4 bulan, ini masa yang lama. Suami menceraikan 4 bulan yang lepas. Ini besar kemungkinan iddah pun dah habis. Betul ke tidak? Jadi sekarang ini kalau dia menanyakan soalan, Masya Allah, yani kita hanya harap ini apa yang terbaik. Maka dia mengatakan mereka sedang dalam proses perceraian. Jadi ini muskilah, masalah. Suami melafazkan talak, lepas itu ada proses perceraian. Bila suami yang melafazkan talak, talak jatuh ke belum jatuh? Talak ini dah jatuh. Jadi talak ini dah jatuh, yang ini maksudnya wanita ini dalam iddah. Wanita ini di dalam yang ini iddah. Tetapi masalahnya proses penceraian belum lagi habis. Dah berapa lama yang ini sudah berlalu? 4 bulan. Ini kita hanya mengharapkan apa yang terbaik ini, insya-Allah. Kita mengharapkan ini apa yang yang terbaik, seperti mana saya mengatakan, sebab besar kemungkinan yang ini iddah ini pun sudah habis. Iddah ini kalau dah habis, maka suami tidak boleh rujuk isteri kepada pernikahan. Hatta kita mengatakan ini talak raj'i. Soalan ini menanyakan nafkah. Adakah diwajibkan bagi suami memberikan nafkah kepada isterinya dalam iddah? Kalau sekiranya talak raj'i, ya, wajib. Talak raj'i yang ini maksudnya apa? Suami boleh rujuk kembali kepada pernikahan. Misalnya yang suami menceraikan, pertama kali menceraikan isterinya, ini adalah talak raj'i. Adakah dibolehkan suami rujuk isteri dalam pernikahan? Dibolehkan selagi mana isteri berada dalam keadaan iddah. Adakah diwajibkan nafkah ke atas yang isteri dalam iddah? Wajib. Wajib, yang suami nak kena memberikan nafkah sama seperti seolah-olah yang diberi ke suami dan isteri. Wajib yang dia menyediakan nafkah, wajib dia menyediakan tempat tinggal. Walaupun ini zaman sekarang mana orang amalkan ini lagi? Betul ke tidak? Yang ini zaman sekarang kita di Singapura, suami ceraikan isteri, isteri ambil beg terus dia keluar rumah. Ini ada perbuatan diharamkan. Suami yang ini mesti memastikan isteri ada tempat tinggal. Hatta kalau isteri yang ini mati-mati tidak mau kembali yang ini kepada rumah suami, suami siapkan yang ini tempat tinggal, membayar yang ini sewa ni maksudnya dalam iddah. Dan suami diwajibkan memberikan nafkah. Kalau ini talak raj'i. Tapi kalau talak bain tidak wajib nafkah. Yakni kalau suami menceraikan isteri dan talak 3 sebagai misal, tidak wajib nafkah. Tidak wajib ini nafkah, sebab ini adalah jenis yang talak yang bain. Suami tidak boleh merujuk ini isteri kembali kepada pernikahan, tetapi suami wajib menyediakan tempat tinggal, sama ada talak ini raj'i ataupun talak ini bain. Jadi ini adalah keadaannya. Dia menanyakan adakah suami tetap kasih nafkah sampai officially divorce. Jadi ini saya rasa ada masalah yang ini di sini, sebab satu orang yang melafazkan talak tetapi yang ini belum ini officially in divorce. Tetapi kita sebagai orang Islam beriman ini kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berlakunya talak, maka apa jadi? Apabila berlakunya talak, ini berlakunya talak. Sama ada kita dapat surat divorce ke belum dapat surat divorce. Kadang-kadang proses administrasi yang ini memakan yang ini bulan. Kadang-kadang wallahu alam yang ini seperti mana soalan ini beliau mengatakan. Jadi bukan maksudnya bila surat ini dah siap ini baru jatuh talak. Yani jatuh talak ini dengan lafaznya suami. Itu sebab sepatutnya apa yang berlaku adalah suami ini apabila dia menceraikan isterinya, apabila dipanggil oleh mahkamah syariah perlu menanyakan kepada suami, apa yang kamu telah lafazkan. Kalau isteri mendakwa suami telah menceraikan saya, maka mahkamah menanyakan kepada suami, bagaimana awak menceraikan? Maka suami mengatakan, saya menceraikan ini isteri saya sebagai misal. Maka ini kita mengatakan sudah jatuh talak. Sama ada proses yang di surat perceraian ini akan datang yang selama 4 bulan ataupun tidak. Talak ini sudah jatuh, maka hukum mahkamah ini sudah sabit ini dalam keadaan ini seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita berhenti di sini insya-Allah dan kita akan sambung ini pada minggu yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.